guten Morgen und willkommen zu der neuesten Ausgabe von Tourismus Namibia, von unserem Tourismus Namibia Magazin. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie sehen können, oben auf Ihrem Schirm. Und auch in dieser Woche führen wir Sie wieder durch ein Programm, in dem wir Ihnen einerseits unter den Rubriken Topics und dann natürlich Destinations sowie To the Point verschiedene Inputs geben. Da geht es natürlich unter Topics sind die Themen. Dann Destinations wollen wir Ihnen ein paar Urlaubsorte wieder vorstellen und dann ganz zuletzt haben wir nochmal ein Interview dabei. Aber genug geredet. Als erstes haben wir jetzt natürlich Topics. Mein Name, wie Sie sehen, ist Frank Steffen. Ich glaube, das hatte ich eben gesagt, aber trotzdem willkommen zur Show und Topics als nächstes. Ja, willkommen zurück. Topics ist ja die Mehrzahl, Themen, aber diesmal habe ich nur ein Thema, dafür etwas länger. Und wenn Sie als nächstes die Fotos von den Elefanten hier beobachten, dann werden Sie sich entsinnen, die hatte ich im November aufgenommen, da war die Regenzeit noch gar nicht richtig in Gang. Und da hatten wir also Dutzende Elefanten oben im Kaudum-Nationalpark. Und wie Sie sehen können, erstens mal riesige Herden. Also an der einen Wasserstelle hatten wir gleich 3 Herden, die sich immer abgewechselt haben. Einer mit dem Duschen, der nächste mit dem Trinken, der andere musste warten. Aber es spielte keine Rolle, jede Menge Elefanten. Und laut den Naturschützern da oben ist es sogar ein klein wenig ein Problem. Sie sitzen im Moment mit zu vielen Elefanten. Und man sieht ja auch hier überall, es ist ein Haufen junge Tiere mit dabei. Und insofern, wenn die Leute immer wieder behaupten, es gibt keine Elefanten da oben, im Kaudum gibt es sie auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, wir haben da dann so 160 Tiere innerhalb von 24 Stunden gezählt. Danach haben wir aufgehört zu zählen, um ganz ehrlich zu sein. Aber irgendwo funktioniert dieser Umweltschutz ja dann doch. Also ganz egal, wie viel Kritik man sonst ausspricht. Es gibt Leute, die behaupten, es gibt keine Elefanten mehr. Hier sieht man, wie gesagt, es sind noch eine Menge Elefanten da. Ja, und das bringt uns dann im Gegensatz, das ist jetzt, wo es funktioniert. Wo es scheinbar weniger funktioniert, ist, wie wir in der vorigen Woche schon berichtet hatten, DELRA, also die Desert Line Human Relation Aids. Da geht es um einen Mensch-Tier-Konflikt. Das hier waren Fotos, die 2020 aufgenommen wurden. Da waren die Löwen noch schön fett gefüttert. Und das war dann im Vorjahr. Mittlerweile haben wir eine 10-jährige Dürre im Nordwesten Namibias. Und diese Tiere haben es wirklich schwer. Sie sind am Verhungern, werden zwischendurch auch noch vergiftet. Und das Problem ist eben ganz einfach, dass diese Tiere einfach nicht mehr genug Nahrung finden. Warum nicht? Das ist, wo die Kritik berechtigterweise reinkommt vom Isaac Smith. Er behauptet, dadurch, dass dieselben Leute die Verwaltung übernehmen, was die Jagdkonzessionen anbetrifft, was den Erhalt und die Hege der Pflege oder der Tiere als solches anbetrifft und obendrein auch noch die Landwirtschaft anbetrifft, das sind alles dieselben Leute. Und er sieht da einen Konflikt und ich denke, das ist ein Stück weit berechtigt. Denn was passiert ist, der Farmer, der eben hingeht und da seine Bockis, wie wir so schön sagen, die Ziegen und also seine Tiere eben überall durchfüttern will, gerade in der Trockenzeit, hat ein Problem. Dadurch gibt er mehr Tiere frei zur Jagd, damit je weniger Antilopen, je mehr also Gras ist da zur Weide für seine eigenen Tiere. Je mehr Antilopen fehlen, je eher haben die Löwen nichts zu jagen und gehen also am Ende auf diese Farmtiere los. Und in dem Moment wird dann der Löwe als Problemtier dargestellt und wird eben abgeschossen. Und das ist natürlich, wo die Umweltpflege dann eben nicht mehr dem Sinn entspricht. Und er geht aber nicht nur hin und kritisiert, sondern kommt mit dem konkreten Vorschlag, dass man eben verschiedene Pflichten an verschiedene Behörden überträgt. Das heißt also, derjenige, der zuständig ist für den Erhalt der Tiere, kann nicht dieselbe Person sein, die am Ende auch für die Landwirtschaft zuständig ist, beziehungsweise für die nachhaltige Jagd. Denn es ist ja dann keine nachhaltige Jagd am Ende mehr. Also da funktioniert es nicht. Und der Daily Maverick hat in seinem Artikel eben diesen Konflikt beschrieben, hat auch erklärt, dass das mit dem Umweltschutz nicht unbedingt perfekt funktioniert,
aber dass der Artikel von Adam Cruz und Isi Sasada, die im November behauptet hatten, dass das ganze CBNRM-Programm, das steht für Community-Based Nature Resource Management, also geht darum, um die Kommunalverwaltung zuständig zu halten für solche Sachen, dass das alles nur Unsinn sei und dass man eigentlich ein generelles Verbot für die Jagd einführen müsste. In der vorigen, if you don't mind, Gabby, just go one back. Auf diesem Bild können Sie erkennen, was passiert, wenn wir das Einkommen aus sogenannten Tourismus verbinden mit der nachhaltigen Jagd. Die meisten Konzessionsgebiete oder Hegegebiete machen Geld. If we now go forward, Gabby. Ja, Gabby macht übrigens heute für uns diese Show, also die sitzt im Hintergrund. Wenn man jetzt hier dieses Ding hier anguckt, dann sieht man, wie schnell die in eine Verlustsituation geraten, in dem Moment, wo die nachhaltige Jagd ausgeklammert wird. Und diese nachhaltige Jagd ist eben, woran mir hier am Herzen liegt. Natürlich schieße ich auch nicht gerne Tiere, aber es gibt Leute, die gerne jagen und auch die müssen zu ihrem Recht kommen. Und für uns als Namibier ist das ein absoluter Vorteil. Denn der Farmer, der jetzt gerade in der Covid-Zeit saß und seine Farm vergleicht, die er immer bis jetzt für Touristen hauptsächlich bereitgehalten hat. Das heißt, er hat die Tiere erhalten, er hat eine nachhaltige Jagd gehabt und jetzt plötzlich in der Covid-Zeit kamen keine Besucher mehr und plötzlich fiel dieses Einkommen gänzlich weg. Der guckt sich seinen Nachbarfarmer an, der schon immer nur mit Rindern und Ziegen gefarmt hat und sagt sich, Mensch, das sollte ich eigentlich auch machen. Und da kommt ein Stück weit die Verantwortung rein, der Welt einzusehen, dass wir eben diese Leute in Ordnung halten müssen, dass wir die bei der Stange halten müssen, dass sie wirklich Lust haben, weiter diesen Umweltschutz zu betreiben. Und auf dieser Karte können Sie sehen, je grüner es ist, je besser ist der Input des einzelnen Landes in diesen Umweltschutz. Und zwar ist das eine Karte, die wurde veröffentlicht von Science Direct. Und da gab es einen Artikel, Relative Effort of Countries to Conserve World's Megafauna. Also es geht um die Megafauna. Das Megafauna sind eben die größten Tiere in dem Gebiet und wie die erhalten bleiben. Und sobald die größeren Tiere erhalten bleiben, hat man festgestellt, erhalten diese Länder auch die kleineren Tiere. Und da geht es eben darum, wenn man jetzt die Karte anguckt, dass Namibia eigentlich sehr gut abschneidet. Nordamerika übrigens auch. In Afrika ist es so, dass 70% der Länder, die erfasst wurden, im Durchschnitt oder überm Durchschnitt ihren Umweltschutz betreiben. Und das sieht man ja da unten auch im südlichen Afrika sehr stark vertreten. Europa dagegen hat gerade mal einen Durchschnitt von 21%. Und Nordamerika schneidet wieder sehr gut ab. Naja, ich nehme an, dass es ein bisschen mit Kanada auch zusammenhängt, aber selbst Nordamerika stellt sich gut zur Schau. Die sind bei 90%. Und worum es mir hier geht, ist, wir müssen ja einsehen, was diese Forscher gemacht haben. Sie haben 152 Länder und wie gesagt Kontinente ergriffen und erfasst und haben einfach mal festgestellt, relativ zu dem, was das Land darstellt, wie sehr sich das Land einsetzt für den Umweltschutz. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, warum ich Sie hier langweile mit diesem ganzen Detail. Ich bin wirklich der Meinung, dass wenn unser CBNRM-Programm nicht perfekt ist, dann sei es dahingestellt. Und auch der Daily Maverick erklärt, dass keiner behauptet, dass das CBNRM-Programm perfekt sei. Aber es ist einiges besser als das, was wir anderswo auf der Welt sehen. Und wenn da die nachhaltige Jagd dazugehört, dann soll man uns vielleicht erstmal machen lassen. Ich weiß, dass im Moment im Nordwesten das keine perfekte Antwort ist. Die Löwen haben es schwer. Aber auf der anderen Seite, gerade deswegen müssen wir wieder was dran tun. Und wir müssen genau, wie Isaac Smith sagt, wir müssen das Programm der Neuzeit anpassen. Nach 30 Jahren müsste es sicher mal überholt und neu überdacht sein. Aber ich denke, es ist sehr, sehr arrogant, wenn dann sogenannte Forscher, die eigentlich von Anfang an darauf abzielen, ein Jagdverbot reinzubringen, dieses Jagdverbot einführen wollen zum Nachteil unserer Kommunalbevölkerung, die von diesem Einkommen abhängig ist. Da gehört dann wirklich ein bisschen mehr Input rein, als wie nur einfach zu sagen, nee, das funktioniert nicht und deswegen muss es weg sein. Es hat 30 Jahre lang funktioniert. So, und das bringt uns zum Ende dieser Topics. Ich will Sie da nicht länger langweilen. Ich denke, Sie können mehr oder weniger sehen, worauf ich abzielte in diesem Beitrag. Als nächstes haben wir Destinations.
Ja, willkommen zurück und jetzt sind wir bei dem angenehmeren Teil des Programms, Destinations, also Urlaubsziele, verschiedene Ideen, die wir Ihnen unterbreiten. Und da haben wir diesmal die Nunda River Lodge dabei. Die Nunda River Lodge, das sieht hier aus, als ob der Okavango-Fluss von Westen nach Osten fließt. Im Gegenteil, wenn man das Bild jetzt auszoomen würde, dann würde man sehen, dass es tatsächlich von Angola durchfließt, eigentlich vom Norden runter in den Süden nach Botswana zum Okavango-Delta. Er macht hier halt diesen kleinen Knick und da sehen wir ganz unten Popper Falls und dann weiter oben die Nunda River Lodge. Und die ist, wie gesagt, die Nunda River Lodge, die findet man am Okavango. Hier ist ja das Eingangstor, also Ost-Kavango, und ist eigentlich eine Erfahrung wert. Wie Sie auf Ihrer Internetseite schreiben, eigentlich eine einzigartige Erfahrung im südafrikanischen Kontinent mit einer häuslichen Atmosphäre und also Gemütlichkeit, so wie wir das kennen, und dann eben natürlich die einzigartige afrikanische Wilderfahrung, die man da macht, eben weil so viel Wild da zu finden ist. Ist ja gleich in der Nähe von Bwabata und Mahango und wie sie alle heißen. Hier ist typisch ein Eindruck. Mein Kollege Kenya Kambove von Rundu war da hingefahren, hatte sich mal umgesehen. Wie gesagt, man sitzt direkt am Ufer vom Kavango, da ist er im Hintergrund zu sehen und vorne das Schwimmbad. Also es ist wirklich einzigartig und es ist schön. Und was die Eigentümer der Lodge eben anbefehlen, ist, dass man zumindest 2 Tage dort verbringt. Es geht nicht nur ums Einkommen, sondern einfach nur, damit man sieht, was alles da angeboten wird. Und typisch kann man sich da einfach ausruhen, bevor man dann entweder runter zum Okavango-Delta fährt oder eben weiter in die Toscha-Pfanne oder sogar nach Sambia oder Victoria Falls. Also die Victoria-Fälle sind ja von da aus dann in Richtung Katima zu finden. Einfach einmalige Vögelbeobachtung ist möglich und dann natürlich, wie gesagt, das Wild, das da rumspaziert. Also es ist ja wirklich, und natürlich kann man auch fischen. So, und das wäre es eigentlich von der Nunda Lodge. Der Kenya Kambove, wie gesagt, hat uns nicht nur die Fotos gebracht, er hat sich auch mit den Leuten unterhalten. Mr. Cameron, can you just introduce yourself to our viewers? Okay, good afternoon, Kenya. Yes, this is we're on the Okavango River, and in a little village called Divundu. And this is not our hometown. Our hometown is originally Swakopmund and Walvis Bay. And I was involved in the fishing industry for many, many years. And there was always an inclination from my side to come to the bush. I've always liked the bush. I spent many years in Zimbabwe and traveled through Zambia, lots of countries, and I've always liked the bush area. So it was many, many years ago, in 2000, I was doing a safari in Botswana with my colleague, and he was retiring, and we wondered what to do with our retirement. And we didn't see ourselves retiring in Swakopmund or Walvis Bay, and the idea came up about trying to get a lodge or maybe go into tourism. Now, I'm not a tourist person. My training is as an accountant, and my colleague is an engineer, so we knew nothing about tourism. So the idea was born in Botswana, and then we started working out where we could do, what could we do, how would we get into tourism. And I joined up with a company called Wilderness Safaris, and I worked near the Etosha Pan for many years, whilst my colleague and his wife, they traveled Africa, all the way up to Ethiopia and back. They did the trip twice in order to try and find a suitable place where we could build a lodge. And it was after the second trip, when they stopped here in this area, that there was ground available, which we have at the moment. And it became a negotiation with the owners of the land, and then to the headman, and then eventually to the Fumu, and eventually with the Ministry of Lands and Resettlement, and we were allocated this piece of ground. And we started building in 2006 on this piece of property that we are in at the moment. It's about 5 hectares on the river, and we are very close to the Popper Falls. It took us about 2 years to get the main building sorted out and the campsites,
And we also put up some tents, a big, not camping tents, but big Mero tents, excuse me, with ensuite bathroom and a deck overlooking the river. Very beautiful. And once that had been established, we actually opened the lodge in May 2008. And then every year after that, we started building bungalows further up the river. So now we have 18 rooms. We can take 36 people, and we have 9 campsites. And we've opted to leave it that size because it does get too big, maybe impersonal, and that's not what we want to do. We want to keep our lodge small, intimate, and we like to know our guests. Yes. And we make a point of making it very friendly, a pleasant place to be, and not like a big hotel or a big lodge. We've got a whole different concept of tourism than what a lot of other lodges offer. Okay. So, tell me, I'm sure now our viewers from all parts of the world are watching this. Give us some of the reasons why a viewer should travel from wherever they are right now to Divundu, specifically here at this side of Bagani area, to Nunda, and spend a day or two or a week or a month. Why should they come here? I think it's, in a simple word, it's paradise. Okay. It's wonderful. We have a beautiful area. We're on the Ost-Kavango River, as you can see behind me, the river flowing by. That is the main attraction. And we are very close to the Ost-Kavango Delta, and which makes us a very unique stopover is we have people coming from Etosha Pan, coming through this area. They sleep over here for 2-3 nights before they move on to the Victoria Falls. Or alternatively, when they go down, they come to us and they go into the Ost-Kavango Delta. So we at a very crossroads of a very touristic hub. And besides the river that we have all the activities of the river, Mikoro trips, we do boat cruises, we have fishing trips, and we've got 2 very good game parks close by called from the Babatwa National Park, which is split up into 2 areas called the Buffalo Core Area and the Mahango Core Area. And except for rhino, you can get the 4 of the big 5 we can get here. And the parks are beautiful. They are really stunning parks, a lot of wildlife, and you can have a wonderful experience in this area without having to travel very far from your lodge. It is something unique and it's special. Nunda, as I said, we're on the river. It's beautiful. We have 450 species of birds in this area, so that it becomes a birding paradise. It's well worth it. The ambience that the lodge gives makes it really a relaxing place to be. And it's just, well, as I said in the beginning, it's paradise. Okay. What activities do you provide to your visitors, your clients? Okay, there's quite a few activities available. Obviously, as I said, on the river, we do have fishing. We offer fishing, we offer boat cruises, we do Makoro trips. But then we also do game drives into the Mahango Park or the Buffalo Core area. Very, very rewarding. We do cultural walks to a local village. And this is the real deal. It's not a tourist village, it's the real village where guests, especially from overseas, can experience the Namibian people. Instead of just watching the beautiful trees and the birds and the animals and things like that, they must get to know our cultural part of it as well. And because of the birding aspect of it all, we also do birding walks and birding cruises. And it's very, very rewarding for the keen birders in this area. Okay. It would be a crime if I don't put this question in terms of how the COVID-19 pandemic affected the tourism industry, more particularly in Nunda. How were you affected, and how did you manage to pull through as things are subsiding now? That was very painful, and like all other instances, all other lodges and businesses in Namibia and throughout the world, we were not spared from COVID. COVID really damaged us very badly.
it was a challenge to get this far. We're almost two years down the line, and we're not out of the jungle yet. We are still struggling. We had to cut back on many expenses. We had to cut back on insurances. We had to cut back on all unnecessary expenditure, all capital expenditure on revamping the lodge we had to put on hold. We did not retrench staff. We tried to keep our staff, and up until today, we have not retrenched one person yet. Hopefully we will not have to do any retrenchments, but my staff, like ourselves, we had to take a cut in our salaries. In fact, I don't earn a salary anymore. My staff were cut back to under 50% in order to try and survive. We're now up to 60% of their salaries, so we're not up to full speed yet. And we still have a few months of difficult time to go, because January, February, March and April are traditionally quiet months. From May, providing there's no new COVIDs and new pandemics, we should be able to see it through. But it's still going to be tough for another 3 or 4 months before we start seeing any improvement. For the first time ever, we've had to go approach our bankers, and we've had to ask for finance to try and see us through, which they've graciously helped us, and we just hope they will still graciously help us for the next couple of months as well. So it's not been easy on any of us. It's been a tough time. Mr. Cameron, thank you for your time, and it was a great time spending with you, and we hope to keep this relationship going on. Thank you for being one of our first guests on Tourism show for the year. Thank you very much. It's been a pleasure. Okay, Thank you. Bye. Ja, und dann haben wir die Harnas Lodge. Harnas hatte ich ja besprochen. Das war zuletzt im Dezember. Harnas liegt von Gobabis, wenn man nordwärts fährt, Richtung Epokiro und Oshinene, auf der C22. Ist eine sehr gute Sandstraße. Fährt man hoch bis nach Trimiopsis, das ist jetzt hier unten im Bild verschwunden, aber man sieht dann rechts, die Kreuzung wäre dann nach rechts abgegangen und dann fährt man hoch nach Harnas. Das ist dann gar nicht mehr so weit, ich schätze ungefähr so 30, 40 Kilometer weiter oberhalb noch. Und das ist ja auch hier eingetragen. Harnas einfach einmalig, wenn Sie hier gucken, das ist der Eingang dahin. Wie gesagt, typischer Kalahari-Sand, einfach schön anzusehen. Und Harnas hat ja ursprünglich mal angefangen, einfach nur als Ort, an dem man Tiere bewahren wollte, Hege und Pflege für Tiere, die misshandelt wurden, aufgenommen wurden. Und hier sieht man, auch wenn das Tiere sind, die da frei herumlaufen im Hof, dann wird man doch gewarnt, dass es letztendlich wilde Tiere sind. Und deswegen, da geht es immer los. Viele Leute kritisieren das, ja, aber was soll das, wilde Tiere? Auf der anderen Seite, wenn sie abgeschossen werden, kritisiert auch jeder, ja, warum wurden sie abgeschossen? Irgendwo müssen die Tiere ja hin. Und typisch, wenn man jetzt in die Lodge fährt, dann hat man diese Umgebung. Das hier ist ein Bungalow, in dem wir eine Nacht verbracht hatten. Wie gesagt, das war schon im November. Wir hatten das ja im Dezember beschrieben. Wirklich schöne kleine Bungalows. Ja, und dann haben wir uns auch ein bisschen umgesehen und haben diese Geparden gefunden. We have Sasari here. Sasari has another brother, Sasa. So Sasa has got a short tail, which was beaten off by the mongoose. Because when they were young, they used to play with the mongoose. So we are not sure if it was really playing or if they actually targeted to beat off the tail. Marking his territory. Good here? Don't. No biting, come on. Don't bite. I'll bite back. I was actually cutting meat, and now my hands smell like the donkey meat. Let's feed them. Come on.
Ja, aber am Ende ist es so, ob nun Gepard oder Katze oder Truthahn oder Manguste, alles ist dabei, alles, auch Affen findet man da, alles, was irgendwie mal misshandelt wurde oder einfach vernachlässigt wurde, verletzt wurde manchmal, bedroht wurde, die werden da aufgenommen und finden ein gutes Zuhause da. Wie gesagt, ursprünglich fing es mal an als nur einfach ein Tierheim, will ich beinahe sagen, für Wildtiere. Aber inzwischen ist es natürlich eine ordentliche Lodge. Man kann da gut unterbringen. Es gibt auch viele Aktivitäten. Es gibt also diese Game Drives und auch Löwenfütterung und ich weiß nicht was alles. Und wirklich, also ich kann das nur anbefehlen. Ich hatte das ja als Teil dieser Route vorgeschlagen, wo man einfach am Osten Namibias bis hoch nach Buschmannland fährt. Oder was heute also Kaudum National Park ist, mitten durch die Omaheke. Das ist ein wunderschöner Teil von Namibia. Aber Harnas fand ich immer, den gehört nochmal so ein kleiner Platz in dieser Show. Gucken Sie sich einfach nochmal diesen Videoclip an. Harnas Wildlife Foundation, a unique place, building on the legacy of the Van der Merwe family and providing a safe haven for animals and the preservation of the ancient Sun culture. Harnas Wildlife Foundation is a rehabilitation center focusing on the rescue of animals. It all began in 1977 when the Van der Merwe family pioneered the conservation of wildlife in Namibia. The story begins with Marita van der Merwe rescuing a vervet monkey. Marita's love for animals grew, as well as her sense of responsibility toward animal welfare. Harnas officially opened its doors to the public in 1993, allowing the world to become a part of an incredible wildlife adventure. Today, Harnas consists of a team of dedicated and passionate staff, working together to fight for animal welfare and providing a second chance to animals that would otherwise have lost their lives. Volunteering and ecotourism serve as a crucial part of financing Harnas's vital projects. The staff go above and beyond to make sure that all visitors have so much more than a wildly unique experience. They make memories that will last a lifetime. The rehabilitation area spans over 10,000 hectares with minimal human interference to ensure the environment remains as natural as possible. In total, only 2,000 hectares are utilised by the farm area and the enclosures. The remaining 8,000 hectares consist of a fenced area called the Lifeline. The Lifeline serves as a release site, allowing wildlife to roam and hunt freely. It is the so-called final rehabilitation step, leading to potential full release. With the support of Namibia's marginalised Sun people, also lying at the forefront of Harnas's ethos, a vibrant kindergarten called the Cheeky Cheetah School accommodates children aged 3 to 6. Here they play and learn, a crucial stepping stone in being academically groomed for primary school. Harnas Wildlife Foundation, a place of unique experiences, a place of hope. Expect the unexpected. Ja, und To the Point haben wir diesmal ein anderes Thema. Yolanda Nel hat sich mit dem Fotografen Roberto Kruger von Discover Namibia unterhalten. Discover Namibia arbeitet zusammen mit dem Desert Lion Trust. Das passt also heute gut mit ins Thema. Und gucken Sie sich das Video selber an.
Welcome back, ladies and gentlemen. Today I'm joined with Roberto Kruger, and he is from Discover Namibia. Roberto, thank you so much for your time. Quickly tell us, what is Discover Namibia all about? Well, Discover Namibia is wildlife photography with the aim of raising awareness towards conservation efforts that are happening in Namibia. And when did you get into photography? I remember when I was about 11 years old, I had the opportunity to get either an MP3 player, when those things still existed, or a camera. And I decided to go for a camera. But I didn't really realize that there was a bit of a passion developing there until I was about 15, 16 years old. I had the opportunity to go to the world famous Etosha National Park, and I decided I'm going to take the family camera along with me. The rest is history. I just absolutely fell in love with the idea of taking photographs of animals in their natural habitat and just observing their behavior and capturing those moments. I just absolutely fell in love with the entire concept of it. And wildlife photography is one of those things where you sit at one spot for hours and hours and just wait. It's not like a person. You can't tell them to do a certain pose. You have to wait for the right moment, and if you miss it, you miss it. It's gone. What do you love about photography? It's such a unique opportunity to be able to create something. Whether you're doing photographing people, if you're doing something commercial, whether you're doing lifestyle, you have this opportunity to almost encapsulate this special moment, whether it's the intimate moment with a leopard mom licking her cub on the side of her face, and it's such a unique, intimate moment, and capturing that, it's something so special. Where do you showcase your work? I have an Instagram account, obviously, as most people do, Instagram and Facebook, but I also have a website where you can purchase some of my images as a fine art print. What inspires you as a photographer? Specifically with wildlife, something that inspires me with the conservation efforts as well. 15, 20 years from now, I'd love to go to a national park, and I'd love to still see a rhino. I'd love to still see an elephant. I'd love to still see a cheetah and a lion. Unfortunately, at the moment, animals' numbers are deteriorating very fast, and these conservation efforts that are constantly working towards maintaining these animals' populations and their numbers. So, something that inspires me very much is constantly having to want to see these animals again. And obviously that coupled with a love of photography, and they found their way to each other very easily. Why specifically wildlife? Well, something that I didn't consciously think of. Ever since I was a kid, you'd find me watching National Geographic documentaries before I was watching cartoons. It's one of those things I've always loved nature, run around the garden catching spiders and lizards, and it's something that it wasn't a conscientious decision for me at all. The love of photography developed later, and it was just a natural step that happened. I just enjoyed wildlife photography. Do you do other types of photography, like events or people? Yeah, absolutely. I work for a social media agency called Nuka. So I do a whole variety of photography. We do products, food, corporate, commercial, lifestyle, anything, any kind of photography that anyone would need. You have to do that as well. And it's fascinating to know a simple Christmas gift decision has kind of laid out your career course for the rest of your life. Yeah. Precisely. And it's years later and you still enjoy it. I hope you still enjoy it. Definitely. I'm one of the few people that still gets to do what they enjoy. Yes, that is a privilege to be in a position like that. But talking about conservation, you partnered with the Desert Lion Fund. Tell us about that collaboration. Namibia is home to many animal species that require conservation. I think, for example, we have things like rhinos, elephants, pangolins, cheetahs. All of these animals are in a position where their existence as a whole is facing serious challenges. Many Namibians may not know this, but for example, we have with the Desert Lion Trust Fund,
there's a very small population of lions that live in Damara land, in the Namib Desert, in the middle of sand. There's nothing around there. There's estimated to only be about 150 of them left in the wild. And these numbers are constantly deteriorating because most of the livelihood that people have that live in Damara land, you guessed it, livestock farming. So a lion in the desert, there's food that's easily available. What does the farmer do? Kills the lion because it's his source of food and income as well. He needs to feed his family. So what the Desert Lion Trust does is they are working to establish infrastructure to minimize the human-wildlife conflict. One example of that is they set up predator-proof kraals. So they build much stronger kraal that doesn't allow a lion to get into the kraal, which is crucial. They have GPS collars on the lions so that they can see where they are and warn farmers ahead of time if these lions are getting close to their farm. So collaborating with an organization like the Desert Lion Trust is crucial just for the sake that there's only about 150 of them left. But except for safeguarding the animals, it's also important for those farmers to know, listen, the lion can't get into your kraal anymore, please don't shoot. Exactly. Man, Roberto, thank you so much. Good luck with your endeavors. Thank you very much. Do you have any big plans for the year? Well, for the rest of this year, I have one main goal, and that is to try and make aware to most Namibians that supporting conservation is not a difficult task. We can do it in simple ways. I don't want to use this platform at all to try and sell what I have, but the website that I have, 15% of all the profits goes to various conservation funds. So by doing something simple like decorating your home with a picture, everyday Namibian citizen can be supporting conservation efforts in the country. So. Well, ladies and gentlemen, there you have it, and please go check out Discover Namibia on Instagram. His photos are fantastic. Thank you so much for the opportunity. We'll be right back. Ja, das war Yolanda Nel im Gespräch mit Roberto Kruger. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen gefallen, denn das bringt uns schon ans Ende dieser Show in dieser Woche. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hoffen natürlich in der kommenden Woche Ihnen wieder an der gleichen Stelle, gleichen Zeit wieder ein paar interessante Nachrichten zu bringen und hoffentlich auch ein paar Urlaubsideen. Wir haben noch ein eigenes Programm ausgedacht. Also ich denke, in diesem Jahr können wir wirklich davon ausgehen, dass verschiedene Beiträge und schöne Beiträge uns erreichen werden. Bis zur nächsten Woche am Sonntag verbleiben wir. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Passen Sie auf sich auf, lassen Sie sich impfen, denn das ist wichtig. Wir alle können Sie hier gut gebrauchen, wenn es Ihnen einfacher fällt, auf diese Weise nach Namibia zu kommen. Und für Namibia ist es natürlich genauso wichtig. Wir verbleiben dann bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.